guys, welcome back to my channel Tipsy9. Today we are going to show you how to save videos from playlist to watch later. So first, go to YouTube app, open a channel, and grab the link of the playlist. For example, we are going to save this Lakers playlist. So what you have to do is click these three dots on your right and then click share. Copy link and then open Chrome and paste the link and then enter. Please consider subscribing to Tipsy9 and click the notification bell. Okay, this is now the content of the playlist. It has 142 videos. So next, we are going to click the play all. So ayan guys, hayaan nyo lang siya mag-play ang first video ng playlist. And then, so ito yung content ng playlist. Ito. Gagawin natin, mag-scroll down tayo sa baba pa nitong playlist na to. So, dito banda. Ayan. Maghahanap tayo ng video or channel na madaling matandaan. Siguraduhin nyo na walang kapangalan doon sa playlist yung channel na kukuhain nyo. Ito si Just TV and then click mo itong tatlong button. So, dapat may lalabas doon na add to queue. Since walang yung lumabas, ang dahilan niyan ay yung video na nagpi-play doon sa taas ay set for kids only. So, kailangan natin siyang palitan. Kaya, next video lang natin. Ayan. So, hayaan niya lang natin siyang mag-play. Scroll down tayo uli. So, ayan, dapat nakikita ito. Dapat visible ito siya, ha? Kasi pag naka-kids siya, set to kids, hindi yan siya visible. Kaya hindi tayo makakapag-add to watch later. So, scroll down tayo uli. Balik tayo doon sa video kanina. Ayan. Click uli yung 3 dots. Ayan. Click mo yung add to queue. Add it to queue. And then, balik tayo sa taas. Sa top ng playlist, ito. So, ayan. Nakikita nyo na queue 2 by 143. So, click mo lang yan and then save. Click watch later. And then, ayan na siya added to watch later. Next, we're going to check our library. Okay, let's open our library. And then, click watch later. So, ayan na siya guys. Nakasave na siya sa watch later. 143 videos. Dapat 142 lang siya, diba? So, meron tayong inad na isa kanina. So, ang gagawin natin ay i-delete na lang natin siya. Hanapin lang natin siya. And then, delete mo lang siya. So, ito yung inad natin kanina, si Just TV. So, i-delete na lang natin siya. Remove from watch later. Ayan, complete na siya. 142 videos. Ganun lang guys, napakadali lang niyang gawin. Hindi na kayo magsisave ng paisa-isa. Pag paisa-isa, nakakalito. Minsan kulang, minsan sobra.
Yan lang po. Sana po ay nakatulong po sa inyong lahat. Thank you for watching. Kung hindi ka pa nag-subscribe kay Tipsy Nay, please subscribe and scroll all videos on my channel. Thank you and good day. God bless to all. Keep safe.